Hello students, this video is about regression and serial correlation. By now we are discussing about the test that can be used for measuring the efficiency of market. We know that again to recollect, an efficient market discounts everything. So whatever be the information, it will be reflected in the price and the investor will not be able to gain more returns in an efficient market. If the market is inefficient, that means there is chance that the investor can perform well by carefully choosing the securities. So in order to know whether the market is efficient or inefficient, we use certain tests, and by now we have already discussed event study and portfolio study. In this video, we will be discussing about regression and serial correlation. A better measure of relationship can be determined by running a multiple regression. We know that regression is used to understand the value of an independent variable with the help of a dependent variable. So the unknown value of an independent variable can be easily found out with the help of regression coefficients. And in case of studying or testing the efficiency of market, the dependent variable is a return on stock. And on the basis of the return on stock, you will be able to identify or understand the variables of the strategy. Independent variable will be the variables of the strategy. That is, in your investment strategy, what are the variables that you consider? Whether it is a price earning ratio, whether it is the dividend declared, or whatever it is. In the last video, we have discussed about the variables that can be studied in the investment strategies while we were considering the portfolio study. So on the basis of these two variables, dependent variable as the return on stock and the independent variable as the variables of the strategy that you consider, we can conduct a regression test and see whether the market is efficient or not. In that, the steps involved is, first you have to identify the dependent variable. Okay, if the returns on that particular on a particular company shares is regarded as a dependent variable, you have to identify the dependent variable. It can be either the total returns from a particular portfolio or the excess returns, total or excess returns, and the return interval. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ആണോ എക്സസ് റിട്ടേൺ ആണോ എന്താ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഫോർ വാട്ട് പീരീഡ്, ഏത് റിട്ടേൺ ഇന്റർവൽ എന്താണ്, ഒരാഴ്ചക്കുള്ള റിട്ടേൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 14 days ആണോ 10 days ആണോ, ആ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഇന്റർവൽ എന്താന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ആണോ വർഷത്തെ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Then your second step is to take the decision on the measurement of variables. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാരിയബിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ദ വാരിയബിൾസിന്റെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ വാരിയബിൾസ് ആണ് എടുക്കുക. ആൻഡ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡിൽ ആ വാരിയബിൾ എത്രയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഏർണിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഏർണിംഗ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പീരീഡ്, നമ്മൾ ഏത് ഇന്റർവെൽ ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇന്റർവെല്ലുള്ള ബിഗിനിങ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ ചെക്ക് ഫോർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇനി ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വാരിയബിളും നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ്. അത് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വൺസ് യു ആർ ഡൺ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് 3 steps, യു ക്യാൻ റൺ ദ റിഗ്രഷൻ. ഈ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ എന്താവാം, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സീരീസ് റിഗ്രഷൻ. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ്, ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിഗ്രഷൻ ക്യാൻ റൺ അക്രോസ് ഫേംസ് ഓർ മാർക്കറ്റ്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമിൽ ആ ഫേംസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെയോ പിന്നെ റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ, സേ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വീക്ക്, ആ വീക്കിലുള്ള ആ സമയത്ത് ഓരോരോ ഫേംസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാർക്കറ്റ്സിന്റെയും റിട്ടേൺസിനെ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ അക്രോസ് ഫേംസ് മാർക്കറ്റ്സ് ആ സമയത്തുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ
regression എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have time series regression. ഈ time series regression എന്ന് പറയുന്നത് for market across a number of years. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ പാസ്റ്റും പ്രസന്റും കൂടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം സീരീസ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ റിഗ്രഷൻ ഓർ ടൈം സീരീസ് റിഗ്രഷൻ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിഗ്രഷനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. ദെൻ നമ്മൾ ആ വാരിയബിൾസിനെ ഏതാണോ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഉള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇത് തമ്മിൽ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു റൺ ദ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടൈം സീരീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച്, ഇതൊരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നോഷൻ, നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പ്രൈസസിന് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഹാവ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്. ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ ഉറച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു നോഷനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈം സീരീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ്? ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈസസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്നാണ് ടൈം സീരീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So it becomes relevant to study the time series properties of price change. അങ്ങനെ അത് പഠിക്കുന്നത് റിലവൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഗോട്ട് സച്ച് എ നോഷൻ. ആ നോഷന്റെ മുകളിൽ ആ നോഷൻ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വാരിയസ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റും ലോങ് ടേം പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റും ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In short-term price movement, the change in price today will reflect on tomorrow's price. ഇതാണ് ടൈം സീരീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ പീരീഡിലേക്ക് ആയാലും ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്ക് ആയാലും നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡും പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ്, അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിൽ ഒന്നാണ് സീരിയൽ കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ സീരിയൽ കോറിലേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It is used to measure the extent of association of one series of security prices with a series in the past. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഫോസിസിന്റെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പ്രൈസ് സീരീസ് ഓഫ് പ്രൈസസ് നമ്മൾ എടുത്തു, ആൻഡ് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ സീരീസ് ഓഫ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് വീക്ക്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കാം. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ കോറിലേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രൈസസിന് ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രൈസസുമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സീരിയൽ കോറിലേഷൻ. ഈ സീരിയൽ കോറിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. കോറിലേഷൻ വിൽ റേഞ്ച് ഫ്രം, നമ്മളെല്ലാവരും കോൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചാണ്. വി നോ ദാറ്റ് കോറിലേഷൻ റേഞ്ചസ് ഫ്രം +1 to -1. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. എപ്പോഴാണ് ഒരു സാധനം പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം? നിങ്ങളെ മെമ്മറിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. രണ്ട് വാരിയബിൾസ് തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ വിൽ ബി ഷോയിങ് എ സിമിലർ ട്രെൻഡ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വാരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ അതർ വാരിയബിൾ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ആൻഡ് ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അർത്ഥം. ഇഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഡിക്രീസസ് അതർ വാരിയബിൾ ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ സെയിം എന്താ പറയാ, സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണുള്ളതെങ്കിൽ then that is പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റത് കുറയായിരിക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ these two variables are not at all correlated, uncorrelated ആണ്, നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഷോസ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രൈസും ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രൈസും കൂടെ നമ്മൾ സീരിയൽ കോറിലേഷൻ കണ്ടു. കോറിലേഷൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് whatever is the trend in the past week is going to be reflected in this week also. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ still you can expect an increase in the price this week also.
And if the prices have decreased during the past week, then you can expect a decrease in the prices during this week also. That is what is indicated by positive value, direct relationship. Then if you are getting a correlation value as negative, that indicates that there is inverse relationship. That is, if the past prices have increased, then you can expect a decline in the prices during this week. That is being indicated by negative correlation. And in the same way, if the prices have declined in the past week, you can expect a positive return. So you can modify your investment strategy on the basis of the correlation value, coefficient value that you derive, whether it is positive or negative. Then 0 indicates that the price changes are not uncorrelated. That means the hypothesis that the past prices will be reflected in the future, or it will influence, or there is relationship between the past and future prices, can be rejected. That is, there is no relationship between the past and current or future prices. So serial correlation is also a technique that is being used to measure whether the market is efficient, and it is used in case of time series analysis. So there are other methods like filter test, run test, and other tests that is used in time series analysis, or in case of short-term predictions, that will be discussed in the coming videos. Thank you.